पेंडू आस्ट्रेलिया चैनल नाल जुड़ चुके सारे सज्जना मित्रां नूं मेरे बन्निओ जानी कि मिंटू बराड़ बन्निओ प्यार भरी सत श्री अकाल। अज एक थोड़ी जी स्पैशल रिपोर्ट तुहाडे लई लैके हाज़र होए हैं जी। रिवरलैंड दे विच खड़े हैं इस टाइम ते मेरे पिछे देख रहे हो तुसीं बहुत सारी जिहड़े लोग आ वो जा रहे हैं एक शैड वल, क्योंकि उत्थे एक मीटिंग होण जा रही आ। मीटिंग काहदी आ? अज जिहड़ा मसला इत्थे भी किसानियत दा उठिआ, किसानां दे उत्ते पिछले साल डेढ़ साल 2 साल दे तो काफ़ी सख्त समा आया होया रिवरलैंड दे विच, क्योंकि किते ना किते बुश फायर की प्रॉब्लम, किते पानी की प्रॉब्लम, किते ग्रेप्स ना विकण की प्रॉब्लम, चाइना नाल जिहड़ी डील की प्रॉब्लम। सो वो चीज़ों के करके जिहड़ी रिवरलैंड दे विच इस टाइम बहुत ज़्यादा जिहड़ा मंदी का दौर गुजर रहा। अज एक फिर रिवरलैंड के किसानां ने रल के एक मीटिंग का जिहड़ा इत्थे प्रबंध किया। साडे इत्थे जिम जिहड़े कि बहुत ही एक उद्यमी किसान भी आ, ते उन्हां ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया। ते इत्थे कुछ एक पॉलिटिशियन भी आए आ, मेन स्ट्रीम मीडिया भी आया। तो देखते हैं अज इस दे विच की जिहड़ी वो मंगा रखते आ जां की निकल के आउंदा, क्योंकि इहो जिहा कुछ विदेशों की धरती च बहुत घट देखने च मिलता। आपां पंजाब च बहुत वड्डा किसान संघर्ष देखा, पर किते ना किते अज मैनूं उहदी चिंगारी इत्थे भी लगती दिख रही आ। ते ये जिहड़े ग्रोअर आ ये सारे वक्रो वक्रे मुल्कां नाल संबंध रखते आ, ज़्यादातर ग्रीक, इटालीअन ते इत्थों दे आस्ट्रेलीअन, पर पंजाबी ग्रोअर भी बहुत सारे आ। सो सारिਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ व्यू जाणांगे अज दी इस रिपोर्ट। Firstly, I'd like to thank everyone for attending here today, because it's very, very crucial that we show numbers, and I'm actually quite happy with the people here. There's probably people that couldn't make it. I know there's some apologies, but the more people, the better we are, because people power is what wins situations. Now, firstly, I'd like to welcome Frank Pangello, the member of South Australia Legislative Council, a journalist himself as well, a really good one, and an independent member of the SA Best Party. No, not not anymore. independent. Independent, yes. Okay, thank you. Sorry about that. Now, the reason for today's meeting, as we all know, is about our future. It's nothing else but our future, because our future at the moment looks very, very glim. Okay, today's agenda will be the things that we need to talk about. The huge gap between the product that is made from our produce and the money that we actually receive. Now, as we know, wineries always carry on about the price of bulk wine. The price of bulk wine. Now, why would a winery like Accolade spend $50 million on a bottling plant if they sold all their grapes as bulk? No one says that, oh, the price of wine is so much when we put everything together, bottled, bulk, cask, and that is the average price. But they say, oh, the bulk wine is 50 cents, this is all you're going to get. That's irrelevant at this stage. We're going to speak about the wine grape growers' cost of production that has actually gone through the roof in the last 3-4 years because of, one, COVID, and COVID was a major player, and two, the China factor, because most of what we use on our properties actually comes from China, whether it's fertilizer, whether it's chemicals, whatever we want to use. That's the game. Growers are actually fed up with being at the end of the food chain. You know, why is it that every time something goes wrong, the grower has to pay for it? It's always the grower. The Australian dollar, the grower. Transport, the grower. Now the oversupply, the grower. Why the grower? There's a lot of people in that chain that need to look back and say, well, if we want this industry to survive, we all need to take a cut. Not always, but at the bad times. We all know that probably wineries are struggling because of the situation with the oversupply. But why do they not come out there and say, well, we need to do something about it? Not say, oh, we are going to give you $100 or $150 a tonne for your grapes.
they know very well that the cost of production is well over $350 a tonne. Now, who in their right mind will go out there and sell a product of any kind a third of the cost of the production? You'd be crazy, because you're going broke and you're making them richer. Because if we pick our grapes for those prices, what happens is that we will fill their tanks again for nothing, and next year it'll be all the same again. We as growers need to stand up. We need to look at ourselves firstly, because we are the ones that are going to make the decision. Is that I know everyone's financial situation is totally different to everybody, but whether we pick grapes at $120 a tonne or we leave it on the vines, we're going to go broke anyway. The CCW have tried to gag growers and suppliers from talking about it, from raising it. The other disturbing element about that agreement, or what is being purported, is that there's over 500 of you that are members of the CCW, but nobody went to you and say, this is what we're trying to negotiate. No. There was no consensus, there was no consultation for the growers. So, worse than that, we told them the opposite. sorry? It's worse than that, we told them the opposite. Well, precisely, but they didn't come back to all of you, the people that they rely upon, and put it to you about what you wanted. And that hasn't happened. And they've sold you short. So this is the organisation that is supposed to be representing you, are selling you very short. I think to be fair to CCW, they got railroaded because they were in dispute over prices for Shiraz and Cabernet last year, and they had to go to mediation. And part of that mediation, Accolade put on the board that they wanted changes to this PSA. And they couldn't go to the mediation to resolve the issue of prices last year unless they discussed that issue of amendments to the PSA. So that was actually, CCW was railroaded at mediation for the price dispute last year on Shiraz and Cabernet. So they should have come to you. You're the members. Yeah. I had discussions with this with CCW, with the former CEO and former chair, went through the legalities of it. I reached out to my peers and got legal opinions as to where growers stand in relation to what the co-operatives represent. And it was put to me that the problem is, if me as an individual grower or us as a collective group of growers bring a court case against CCW, we not only have to fund our case, but also their defence. Because we are CCW at the end of the day. Or you're suing yourself. Yes. Yeah, but at the end of the day, excuse me, at the end of the day, CCW, what have they really done? Apart from $5 and $10 a tonne. For the last 20 years, it's always $10, $15, $5, $20. That's ridiculous. You know what I mean? I mean, they're there for a reason. When I got out in 2011, they said, you want to leave your foot in the door? I said, I don't want to have a 7 of CCW. You actually, no offence, they're my friends. I said, you know, thank you, but no thank you. What they've really fought, so you might as well just be an Accolades or a PRO party member anyway. So CCW really has done nothing. Even though they've tried, I must admit. It's $5, $10 a tonne. So they've never been good for us. Can I just make the point, a contract inflicted under duress is null and void. Correct. And there can be a hell of an argument, and we should be taking the stance, forget the contract or the deed of settlement. It's null and void. If somebody wants to give me a new contract, give me a copy, let me do due diligence, let me discuss it, and then I'll come back and talk to you, unless you're trying to do me over. So this confidentiality routine is just another ploy. So we should look, and while I got the floor, Yes. the PSA, you keep talking about a new PSA. The bastards are not offering us a PSA. They are offering us a supply agreement, a standard supply agreement with no preferred at all.
And CCW and its members, we've got to stop talking about a new PSA. It is not a new PSA, and it's being inflicted on us. Now, there are Jim's highlighted a myriad of things. I'm a retired army officer, and I know I can't bomb a whole grid square. So I'd like you to think about two things we need to do, because right at the moment, what I want to do is make sure that the new supply agreement does not get legs. At the meeting, who would invite foxes in to talk to the hens about the security of the bloody poultry farm? And yet our board has invited these people to come and talk to us. Well, I would suggest, first up, I thought I'd write a letter to the paper and ask you not to come. But the trouble with that is, what if 50 people turn up and they're convinced by the foxes to sign the paper? It'll go through. So what I would like us to think about for that particular incident is let them come. Let the rat with the gold tooth stand up in front of us. We pick up our chairs and face the back of the room. And let them see. And the other thing, just while we're wrapping on, the CCW board, by my estimation, in my time, and I've only been here as part of this for 10 years, but I gather that I work out they lost $12–15 million. They've used my money as investment money, as venture capital. And then all of a sudden, I'm hit $15–14 a tonne without being told. Well, all the board does is announce and defend. They never consult. We don't get any sort of talk with it. So the mere fact that they would sign a deed of settlement saying that they will do their best to convince us to sign this supply agreement, they've lost my confidence again. So I think down the track we should be moving a vote of no confidence in them. They cannot continue to venture capital. And they look at the history of this. Growers Gate, the heart of the Murray, the whole deal. They should not, their only job is to enforce the PSA with accolade. So there's two things I think we should be concentrating on in the near future. Thanks, Jim. Thank you, Ray. Now I'll let Jason have a few words as well. Good morning. I think it's good morning. I have to read this because I have a very bad habit of digressing, and I don't want to keep you all here, but because we're all passionate about where we're at, why we're at this point. Can you all hear at the back there? And You want to this? No, this is just recording. and Yeah. A bit more louder. step a little bit Closer. So Yeah. I don't have COVID and I haven't got rabies, so you can come a little bit closer. Just one comment. I think we're all a bit sensitive about discussing the PSA because of the confidentiality agreement relating to growers. A few people, I don't know how many, have gone up and read the deed of settlement, which I would note was only drawn attention to growers on the 12th of January, after several weeks of discussion in the Pioneer, because we were very, very concerned about our contracts, the most valuable contracts in Australia. Make sure everyone understands that, because that's exactly what they are, and can be bought and sold for various degrees of money even to today, but not 3 years after, if this PSA was hypothetically accepted and signed. ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ 530 ਦੇ ਨੇੜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ CCW ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗ੍ਰੇਪਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਓਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਓਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। 150 ਨੂੰ 120 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 300 ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਓਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆ। ਪਰ 150 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਗਰੋਵਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਗ੍ਰੀਕ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਗੋਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ 120-30 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਪ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਕੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ ਵਾਈਨਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਈਨਰੀ ਵਾਲੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗ੍ਰੇਪ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 150 ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਆ $300-350 ਉਹ ਜੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 150 ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ, 125 ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਪ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੱਬਿਆ, ਬੁੜਕ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੁੜਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਪ ਗਰੋਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਸੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਦਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਗੇ ਆ, ਦਰੁਸਤ ਜਾਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੜਨਾ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੁਫਤ 'ਚ ਭਾਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਤਾ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੋਅਰ ਕਹੇ ਆ ਤੇ ਗਰੋਅਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੀਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।